Sao chị không có coi gì hết vậy? Thiệt chị phiền quá à. This scenario covers best practice techniques required to work with an interpreter. Lan has applied for a house and must sign the lease agreement before moving in with her family. As Lan speaks very little English, Robert, the property manager, has arranged for Mai, an interpreter who speaks Vietnamese, to attend the meeting. Hi, can I help you? Yeah, hello, my name... Lan Trang? Yeah. Yeah, I'm Robert. We have an appointment. That's okay. That's fine. Yes. Take a seat over here, Lan. Ngồi đi. Hello, Lan Trang. My name's Robert Goldman from the Housing Office, and this is Mai Lee, who's here to interpret for us. Hello Lan Trần, tôi là ông Robert Goldman ở văn phòng gia cư. Còn đây là Mai Ly sẽ giúp để hôm nay để thông dịch cho chúng ta. Now, Lan, we understand that you've applied for a two-bedroom house in the eastern suburbs, and that you and your support worker have also requested that the property be on ground level because of your mother's disability. Lan chúng tôi hiểu rằng là em muốn xin một căn nhà ở vùng miền Tây, và cái người mà giúp đỡ em để tìm cái nhà này nói là em muốn nhà tầng trệt tại vì mẹ em bị bệnh, có phải không? Yeah. Yes. Okay, good. Now, we have allocated you a property at Unit 331, Donvale Road in Bulleen. Chúng tôi đã tìm được một cái nhà cho em rồi ở số 131 Donvale ở vùng Bulleen á. Now, I need to see some evidence of income. Who will be living at the property and who is earning an income? Tôi cần có một số dữ kiện ai sẽ ở cái nhà đó và người nào sẽ đi làm để trả tiền mướn nhà. Dạ, em ở với má em mà má em không có làm. I will be living with my mother. My mother does not work. Okay, Len, did you bring a declaration from your employer? Em có đem giấy tờ gì chứng minh của chỗ em làm việc hay không? Dạ, bây giờ em chưa có việc làm mà em có đem theo giấy nhà băng á, em có tiền. I'm not working at the moment, but I brought with me my bank statement. I've got money. Are you receiving the dole? I'm sorry, I'm unsure of how to interpret the word dole. Is there another word I can use? Chị không hiểu ông nói cái chữ này, cho nên bây giờ để chị hỏi lại thử coi ông nói cái gì á. The dole is simply another word for unemployment benefits. Thì ông này muốn gì thêm nữa nhỉ? Em đã chờ cho 3 tháng rồi, má đã bệnh rồi, bọn mình phải chờ thêm nữa hả? Ông nói là em có lãnh tiền thất nghiệp phải không? Is something wrong? I'm worried that we will not be able to move into the property. We've been waiting for 3 months and my mom is ill. Thì bây giờ em đang cố gắng kiếm việc làm mà em được giúp đỡ của chính phủ trong vòng lúc em đi kiếm việc làm. I have been looking very hard for work. I receive help from the government while I'm looking. Help, you mean money from the government? Em nói là sự giúp đỡ của chính phủ là tiền của chính phủ phải không? Dạ. Yes. Okay, that's great. So you are receiving Centrelink allowance. Có nghĩa là em nói là em nhận tiền thất nghiệp ở bộ Centrelink hả? Dạ. Yes. My apologies, Lan. I shouldn't use the word dole. Ông nói là tại vì ông đáng lý là ông có sai cái chữ đó, chuyện xài đó không có hiểu gì hết trơn á. Ok. Dạ, thì bây giờ em được trợ cấp của Bộ Xã hội cho 6 tháng. Em cũng đi kiếm việc làm mỗi ngày. Em có đem theo giấy nhà băng luôn. I have received allowance from Centrelink for the last 6 months. I've got the statement with me. Okay. No problems. We just need to look at some identification and discuss the lease agreement and the payments before signing, and then you can pick up your keys and move in. Thôi vậy là được rồi ha. Không có gì đâu, để tôi coi lại giấy tờ xong rồi làm cái hợp đồng để cho mướn nhà, xong rồi đưa cho em chìa khóa để em vô ha. Dạ.
Before the client arrives, the meeting facilitator should undertake a pre-briefing session with the interpreter. In the meeting, the client is seated in a position directly opposite the meeting facilitator, with the interpreter seated a little to the side. This seating arrangement allows for direct eye contact between the facilitator and the client, emphasising the facilitator's role as controller of the meeting and the interpreter's impartiality. The meeting begins with introductions of the key participants and a brief explanation of their roles. This is followed by a brief summary of the meeting's agenda. Dialogue is delivered in manageable bites or chunks of information, sentences being kept short and succinct. Both facilitator and interpreter speak in clear voices, using a measured tone and volume. The facilitator speaks directly to the client, not the interpreter, and plenty of time is provided for the interpreter to interpret. The facilitator tries to avoid the use of technical terms and jargon, but where a term is not understood, the interpreter is given time to clarify the term with the facilitator. The interpreter ensures that she explains any interruptions to the client to avoid causing concern. At the conclusion of the meeting, the facilitator and the interpreter hold a debriefing session to ensure that salient points were covered to the satisfaction of both parties. At the start of the scene, Robert and Lan pass a sign on display at reception. This sign features the interpreter symbol, which is used by government and service providers to indicate where people with limited English can ask for an interpreter. The Victorian Interpreter card, which has the symbol on it, is a wallet-size card carried by Victorians with limited English that identifies the holder's preferred language, making it easier for staff to determine their preferred language. Make use of the symbol and card. They've been designed to make accessing interpreters and services easier.